ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽസ് മിനീസ് ലിറ്റിൽ വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ടൈം സ്ക്വയറിലാണ്. ഇന്ന് നൈറ്റിൽ ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന 2023 ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ബോൾ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സ്പേസിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് കയറാൻ പറ്റി. എന്നോടൊപ്പം പോകുന്നുള്ളൂ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുവാനായിട്ട്. കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സിന് ശേഷം ഈ ബോൾ ആണ് 2023 ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ബോൾ ഡ്രോപ്പ്. ടൈം സ്ക്വയറിൽ നടക്കുന്ന 2023 ബൾബ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ പ്ലേസാണിത്. ഇത് ഇന്നിവിടെ ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. മണിക്കൂർക്ക് ശേഷം ഇതാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈം സ്ക്വയറിലെ ബോൾ ഡ്രോപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ അത് ബൾബ് കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്. ഇതിനോടൊപ്പം കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇതിന് മുകളിലുണ്ട്, ചാനൽസ് പീപ്പിളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്ക് കാണാം. പോന്നുള്ളൂ. എല്ലാ വർഷവും ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ഈവിൻ്റെ ബൾബ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസാണ് ടൈം സ്ക്വയർ. ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഡിഫറെൻറ്റ് തീമാണ് ഈ ബൾബിൻ്റെ ലെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് കുറേ നാളത്തെ വർക്കുണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് അവരവിടെ നിന്നും എടുത്ത് നമ്മളെ കാണിക്കും, അതെത്ര എഫക്റ്റാണ്, എങ്ങനെയാണ് അതവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ധാരാളം യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഹാർഡ്ലി ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഈ ചാനലിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പിന്നെ ധാരാളം ചാനൽസും യൂട്യൂബേഴ്സും ഇവിടെയുണ്ട്. സോ അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് ലെഡ് അവിടുന്ന് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് അത് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. അതിന് ശേഷം തിരിച്ചവർ സ്ക്രൂ ചെയ്യും.
The ball will stay up at the top. Once it's there for a little bit, then it'll gradually lower right back down. It'll be right down here if you want to get close to it right after. In the meantime, if anyone wants an interview, we stand up, just raise your hand, let us know. Jeff from Countdown, Christine from Carnival, and Chef Emerald are all available for an interview. Thank you for watching my channel. Please subscribe, like and share and give me the valuable comments, and I will see you in my next video next week. Bye guys. you